La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño apartamento en Sevilla como si el cielo quisiera advertirme algo. Desperté con un grito ahogado, mi cuerpo empapado en sudor, pero algo estaba mal. Este no era mi cuerpo. Mis manos, ahora más pequeñas, temblaban al tocar un rostro desconocido en el espejo, el rostro de un omega. Me llamo Javier Morales, un beta de 25 años, o al menos lo era hasta esa maldita noche. Siempre fui un tipo corriente, trabajando en una librería en el barrio de Triana, viviendo una vida sin grandes sobresaltos en esta ciudad donde el calor del verano abraza como un amante posesivo. Pero ahora, mirándome en ese espejo, con ojos más grandes y una fragilidad que no reconoce, supe que algo imposible había ocurrido. Mi cuerpo, mi esencia, todo había cambiado. Era un omega. Y no tenía idea de cómo ni por qué. El pánico se apoderó de mí. En este mundo, los omegas son raros, venerados por algunos, pero también esclavizados por las leyes de una sociedad que no ha superado sus prejuicios. Los alfas, como reyes intocables, dominan. Yo, un beta orgulloso de su independencia, ahora estaba atrapado en un cuerpo que gritaba sumisión. Corría la calle, sin rumbo, bajo la lluvia, buscando respuestas. Las luces de la ciudad parpadeaban como y burlaron de mi confusión. Entonces los six. Diego Salazar, el alfa policía que todos en Triana conocen y que yo despreciaba con cada fibra de mi ser. Alto, de hombres anchos, con esa arrogancia que solo un alfa puede exudar. Patrolaba la plaza con su uniforme impecable. Siempre lo había odiado. Su manera de mirar a los demás como si fueran inferiores. Su voz grave que ordenaba sin pedir permiso. Pero algo en mi nuevo cuerpo reaccionó ante él. Un calor traicionero que me hizo retroceder. ¿Por qué mi corazón latía así? Porque, de entre todas las personas, mi instinto me empujaba hacia él? No tuve tiempo de analizarlo. Un grupo de hombres encapuchados apareció en la esquina. Sus miradas fijas en mí. Sabía lo que querían. Un omega sin protección es un premio en el mercado negro. Corrí, pero mis nuevas piernas eran más débiles, menos mías. Tropis, y el mundo se volvió borroso. Lo último que six antes de caer fue la silueta de Diego, corriendo hacia mí. Su rostro lleno de una furia que no entendía. Desperté en una cama desconocida, con el olor a café y cuero llenando el aire. Diego estaba allí, sentado en una silla, mirándome como si yo fuera un enigma que debía resolver. Javier Morales, dijo, su voz fría como el acero. O debería dejar, omega sin registro? Explíqueme qué demonios está pasando, porque no tengo tiempo para juegos. No sabía cómo explicar que yo tampoco entendía nada. Que este cuerpo no era mío, que algo o alguien me había condenado a esta vida. Pero sus ojos, esos malditos ojos verdes, me desafiaban a hablar. Y aunque lo odiaba, supe en ese momento que no tenía otra opción. Diego Salazar, el hombre que más detestaba, era mi única esperanza para descubrir la verdad. Las horas siguientes fueron un torbellino. Diego me llevó a la comisaría, un edificio antiguo en el corazón de Sevilla, donde el olor a papel viejo y café rancio impregnaba el aire. Me interrogó como si yo fuera un criminal, pero había algo en su tono, una curiosidad que no podía ocultar. Lo cani todo. Mi vida como beta, mi trabajo en la librería, como desperté en este cuerpo.
El no me creo al principio, pero algo en mi desesperación lo hizo dudar. No iris el primero, admitio finalmente, mirando por la ventana hacia la garalda, que es el zaba como un guardián silencioso. En los últimos meses, han desaparecido betas en Sevilla. Algunos reaparecen cambiados. Como tú. Sus palabras caen como una losa. No estaba solo, pero eso no me tranquilizaba. Alguien estaba detrás de esto. Alguien con el poder de alterar la biología humana. Yo era su última víctima. Diego me ofreció un trato. El investigaría mi caso, pero a cambio, debía cuidarme cerca de él. Un omega sin alfa protector no dura mucho en estas calles. Dijo, aunque sus palabras eran frías, había una chispa de algo más en su mirada. Compasión? Interés? No quería saberlo. Lo único que quería era recuperar mi vida. La ciudad de Sevilla nunca me había parecido tan atractiva. Las calles estrechas, llenas de turistas y sevillanos disfrutando de la noche, ahora se sienten como trampas. Cada mirada, cada susurro, me recordaba que ya no era el Javier de antes. Mi nuevo cuerpo atraía atenciones no decididas, y el instinto omega que ahora corría por mis venas me hacía vulnerable de una manera que nunca había conocido. Diego me llevó a su apartamento, un lugar austero en el barrio de Santa Cruz, con paredes blancas y muebles de madera gastada. No es un hotel de 5 estrellas. Bruno mientras dejaba una manta en el sofá. Pero aquí estás a salvo. Quis protestar, pero el cansancio me venció. Me desplom en el sofá, y por primera vez en horas, me permití cerrar los ojos. El sueño fue inquieto, plagado de imágenes de un laboratorio oscuro, agujas y voces susurrando, en un idioma que no entendía. Desperté sobresaltado, con Diego observándome desde la cocina. Pesadillas, dijo, ofreciéndome un café. Su tono era menos hostil, pero aún había una barrera entre nosotros. No confiaba en él, y él no confiaba en mí. Esa mañana, Diego me llevó a un contacto suyo, una mujer llamada Carmen, una beta de unos 40 años que trabajaba en un laboratorio clandestino en las afueras de la ciudad. Carmen era una científica renegada, alguien que había abandonado su carrera oficial para investigar los misterios de la biología alfa omega. Su laboratorio, escondido en un almacén abandonado, estaba lleno de equipos improvisados y notas desordenadas. Lo que te pasó no es natural, dijo Carmen, examinándome con una mezcla de fascinación y preocupación. Alguien está manipulando el código genético de los betas, convirtiéndolos en omegas. Es una tecnología avanzada, prohibida en España y en toda Europa. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Esto no era un accidente. Alguien me había elegido como objetivo. Sus palabras me desconcertaron. Diego, el alfa arrogante, intrigado por mí, no quería pensar en lo que eso significaba. Pero mientras caminábamos por las calles de Sevilla, con el sol cayendo sobre los naranjos, sentí algo nuevo, una conexión, frágil pero real, con el hombre que una vez juró odiar. Los días siguientes fueron una danza peligrosa entre la investigación y la supervivencia. Diego y yo recorríamos Sevilla, siguiendo pistas que Carmen nos proporcionaba. Cada nuevo dato nos llevaba más cerca de un grupo clandestino conocido como Los Arquitectos, una organización que operaba en las sombras, manipulando la biología humana para sus propios fines. Pero las pistas eran escasas,
y el peligro crecía con cada paso. Mi nuevo cuerpo seguía traicionando. Los instintos omega me hacían reaccionar a Diego de maneras que no podía controlar. Mi corazón se aceleraba cuando estaba cerca. Mi piel ardía bajo su mirada. Odiaba esa vulnerabilidad, pero también empezaba a notar algo en él. Diego no era el monstruo que yo había imaginado. En los momentos de silencio, cuando pensábamos que no lo veía, sus ojos se suavizaban, como si cargara un peso que no compartía con nadie. Una noche, mientras revisábamos documentos en su apartamento, una explosión sacudió el edificio. El humo llenó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, Diego me empujó al suelo, cubriéndome con su cuerpo. Quédate abajo, Bruno, sacando su arma. Los arquitectos nos habían encontrado. La peli fue brutal. Diego se movía con una precisión letal, derribando a los atacantes uno por uno. Pero eran demasiados, y yo no era más que un estorbo. En un momento de desesperación, tomé una barra de metal y golpeé a uno de los atacantes, ganando una mirada de sorpresa de Diego. No está mal, librero, dijo, con una media sonrisa que me hizo olvidar el caos por un segundo. Escapamos por los tejados de Santa Cruz, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un lienzo de luces y sombras. Cuando finalmente estuvimos a salvo, Diego me miró con una intensidad que me hizo temblar. No vuelvas a ponerte en peligro así. Dijo, su voz baja pero cargada de algo que no podía nombrar. No puedo perderte. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Perderme? ¿Por qué lo importaba? Pero antes de que pudiera preguntar, él se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. La relación entre Diego y yo comenzó a cambiar. No era solo la necesidad de trabajar juntos. Había algo más. Algo que ninguno de los dos quería nombrar. Las noches en Sevilla, con su air cargado de jasmine y promesas, parecían conspirar para acercarnos. Una vez, mientras descansábamos en la plaza de España, Diego me habló de su pasado. Un alfa que había perdido a su familia por culpa de los prejuicios de la sociedad. Un hombre que se había unido a la policía para proteger a los que no podían proteger solos. Pensé que eras solo un alfa más, admití, mirando las luces reflejadas en el canal. El río, un sonido profundo que me hizo estremecer. Yo pensé que eras solo un beta testarudo. Pero ahora no sé qué eres, Javier. Pero me haces querer descubrirlo. Esa noche, bajo las estrellas, nuestras manos se rozaron. Fue un momento pequeño, pero eléctrico, como si el universo nos hubiera dado un instante de paz antes de la tormenta. Y la tormenta llegó. Carmen nos llamó al amanecer con noticias. Había encontrado un laboratorio secreto en las afueras de Sevilla, donde los arquitectos realizaban sus experimentos. Pero también había un problema. El lugar estaba fuertemente custodiado, y entrar sería un suicidio. Diego no dudó. Si queremos respuestas, tenemos que arriesgarnos, dijo, mirándome con una determinación que me dio valor. Nos infiltramos en el laboratorio esa misma noche, moviéndonos como sombras entre los guardias. Lo que encontramos allí me heló la sangre. Tanks llenos de líquido, cuerpos suspendidos, betas que habían sido transformados como yo. Y en el centro de todo, un hombre misterioso, un alfa de cabello plateado, observándonos desde las sombras. El alfa de cabello plateado se presentó como Dr. Álvaro Vega, el líder de los arquitectos.
Su voz era suave, casi hipnótica, pero sus ojos destilaban una frialdad que me hizo estremecer. Javier, eres una de mis creaciones más perfectas, dijo, como si estuviera admirando una obra de arte. Un omega diseñado para atraer incluso al alfa más resistente. Diego Gruno, interponiéndose entre mí y Alvaro. No es tuyo. Escupió, su cuerpo tenso como un resort. Pero Alvaro solo sonrió. Todos sois míos. Este mundo está roto. Y yo lo estoy reconstruyendo. Nos reveló su plan. Los arquitectos buscaban crear un nuevo orden, donde los omegas fueran herramientas para controlar a los alfas, y los betas, simples peones, fueran eliminados o transformados. Mi cambio no había sido un accidente. Yo era un experimento, un prototipo para un ejercicio de omegas perfectos. La rabia me consumió. No era solo mi vida la que habían robado, era mi identidad, mi libertad. Pero antes de que pudiéramos actuar, los guardias nos rodearon. Diego luchó con todo lo que tenía, pero éramos superados en número. En un momento de desesperación, Alvaro me inyectó algo, y el mundo se volvió oscuro. Desperté en una celda, con Diego a mi lado, herido pero vivo. No te rindas, Javier. Susurró, su mano apretando la mía. Fue la primera vez que sentí su calor como algo más que una amenaza. Era consuelo, era esperanza. Escapamos gracias a Carmen, que había seguido nuestras pistas y desactivó el sistema de seguridad. Pero la jugada fue caótica, con disparos resonando en los pasillos del laboratorio. Cuando finalmente salimos, el amanecer tenía Sevilla de rojo, como si la ciudad lo rara por nosotros. De vuelta en el apartamento de Diego, el peso de lo que habíamos descubierto nos aplastó. Los arquitectos no eran solo un grupo. Tenían conexiones en el gobierno, en la policía, en todas partes. Estábamos solos, pero juntos. Y aunque no quería admitirlo, Diego se había convertido en mi ancla. Una noche, mientras curaba sus heridas, nuestras miradas se encontraron. No entiendo por qué sigues aquí, murmur. Podrías dejarme seguir con tu vida. Él tomó mi rostro entre sus manos, sus ojos brillando con una intensidad que me robó el aliento. ¿Por qué tú eres mi vida ahora, Javier? No sé cómo pasó, pero no puedo imaginar un mundo sin ti. Nos besamos, y fue como si Sevilla entera conociera el aliento. Fue un beso lleno de miedo, de deseo, de todo lo que habíamos negado. Pero también fue una promesa. Lo queríamos juntos, sin importar lo que viniera. Carmen nos dio una última pista, un informante en Cádiz, alguien que podía exponer a los arquitectos. Viajamos en secreto, escondiéndonos en trenes y callejones, siempre vigilantes. En Cádiz, encontramos al informante, un beta llamado Raúl, que había escapado de los experimentos de Alvaro. Nos dio pruebas, documentos, grabaciones, todo lo necesario para desenmascarar a los arquitectos. Pero el precio fue alto. Alvaro nos encontró de nuevo, y esta vez no había escapatoria. En un muelle desierto, bajo la lluvia, Diego y yo enfrentamos a Alvaro y sus hombres. La peli fue brutal, y por un momento, pensé que lo perderíamos todo. En el muelle, con el mar rugiendo a nuestro lado, Diego y yo luchamos por nuestras vidas. Alvaro era implacable, pero Diego era un torbellino de furia y determinación. No te elevarás a Javier, rugió,
derribando a dos guardias de un solo golpe. Yo, con mi cuerpo en débil, encontré fuerza en su valencia. Tomé un arma quedo y despair, no para matar, sino para proteger. Alvaro Cayo, herido pero vivo. Antes de que pudiéramos capturarlo, sus hombres lo arrastraron lejos, desapareciendo en la tormenta. Pero teníamos las pruebas, y rol las levo a la prensa. En cuestión de días, el escándalo estalló. Los arquitectos fueron expuestos, y sus operations comenzaron a desmoronarse. Diego y yo regresamos a Sevilla, exhaustos pero vivos. Mi cuerpo seguía siendo el de un omega, y Carmen confirmó que el cambio era irreversible. Pero yo no lo veía como una maldición. Había encontrado algo más grande, un propósito, un amor, una razón para seguir. Una noche, en la azada de Diego, con la garalda brillando a lo lejos, él tomó mi mano. No sé qué nos depara el futuro, Javier. Dijo, su voz suave pero firme. Pero quiero enfrentarlo contigo. Asentí, con lágrimas en los ojos. No era el final que esperaba, pero era el que necesitaba. Sevilla, con sus calles llenas de historia y pasión, fue testigo de nuestra lucha y nuestro amor. Y aunque el mundo aún tenía mucho que aprender, supe que, juntos, Diego y yo podíamos enfrentarlo todo.